Hey guys, welcome to Networking MOOZE. This is Farooq. We take a small interval about network content. Today we can see some fun topic, that is hacking. What does hacking mean? We access the data in another system or computer in unauthorized way. Without permission, அடுத்தவங்க கம்ப்யூட்டரையோ சிஸ்டத்துல இருந்து நம்ம டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு தான் ஹேக்கிங். Now we will hack the Google Chrome Dino Game. I think so. All know about the Google Chrome Dino Game. டைனோசர் அழிஞ்ச காலத்துல இருந்து இப்போ வரையும் நம்ம யாருமே டைனோசரை பார்த்தது இல்லை. ஆனால் மோஸ்ட்லி நம்ம டைனோசரை பார்க்க வைக்கிறது காரணமா யார் இருக்கானா, இந்த மொபைல் நெட் இருக்காரங்க. ஆனால் ஜியோ, ஏர்டெல், அவங்க மூலியமா தான் நெட்டு கம்மியாகுது. நெட்டு கம்மியாச்சுன்னா கூகுள் குரோம்ல வந்து நெட்வொர்க் இஸ் நாட் கனெக்டட்னு வரும். அப்போ வந்து அந்த டைனோ கேம் வந்து பாப் அப் ஆயிடும். லெட்ஸ் see. Now open your Google Chrome and search anything and hit enter. The Dino game will appear in front of you. With internet means you copy and paste the URL Chrome Dino the Dino game is appear in front of you. The URL link is below in description. Just hit the space bar to start the game. The Dino is running and I did not crash the obstacles. I jump over the obstacles. The Dino speed is very slow at the beginning. Afterwards, it became more fast and it is very tough. And I crashed. But I need a high score and I did not want a game over. What can I do? எனக்கு ஹை ஸ்கோர் தேவைப்படுது, அதே மாதிரி கேம் ஓவரும் ஆகக்கூடாது. That's why I hacked the Dino game by simple programs. Come on, it's time to code. Okay guys, either we can press F12 to open the developer menu or click anywhere in the browser and click the inspect element. The develop menu is open. Once the develop menu is open, then switch to the console and enter the following command. We enter where original. We can store the original game over function in variables. Now I can make game over function empty. That means I make the functions empty. That's it. We are done. We can customize our code according to our need. நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கோடை வந்து இப்போ கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். I reset the game. What happened? என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். Wow, the game is hacked. இந்த obstaclesமே எனக்கு கிராஷ் பண்ணல. பாருங்க, கேம் ஓவரே ஆகாது. Okay guys, I want to increase the speed of the Dino. இப்போ நான் டைனோவோட ஸ்பீடை வந்து அதிகரிக்கணும். அதுக்கு என்ன கோடு போடலாம்னு வாங்க பார்க்கலாம். Runner set speed. இதை நான் கொடுத்தேன்னா டைனோவோட ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த 20 நம்ம 15 கூட கொடுக்கலாம், நம்ம இஷ்டம். இப்போ பாருங்க, ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன தேவை, இந்த டைனோ வந்து குதிக்கும் போது அதோட ஹைட்டை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒரு கோட் இருக்கு. அது என்னன்னா ரன்னர் டாட் இன்ஸ்டன்ஸ். நம்ம இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இப்போ பாருங்க, so guys, in this manner you hack the Dino game and make more fun with your friends and with your family. So guys, அடுத்த வீடியோல நான் இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கை கொண்டு வந்து உங்களை மீட் பண்றேன். If you want to tell me something, comment it below and subscribe my channel and click the bell icon to stay updated with the latest videos. Catch you later guys.